to accomplish its goal. Every organization has its own goal or objective. To reach that goal, we need to plan, we need to coordinate, we need to compile, we need to organize, we need to recruit, we need to accumulate the resources. Maybe it may be human resources or physical resources or material resources. Okay. In the same way, the media organization also, the media itself has its own organization structure, management structure. Here, so we need to plan. So planning is everywhere, it is the same. So, for example, in the media organization, so in the previous class, we discussed about structure of newspaper, right? Same way, in the structure of electronic media is different, but we need to plan. So we need to get the content, and that means news sources, right? Here, content means news stories which we need to publish or we need to telecast or broadcast, right? So for that, we need to have a plan. So what is the topic we need to cover? What angle we need to take? Okay. So how to coordinate with all the reporters or the state or different places? Okay, it's all comes under the management. For that, we need to manage. So, for example, take example of controlling. So, what is the controlling? So, we have 10 people, 10 reporters. So, we need to control whom we should send to one particular task. So, controlling is also important. For example, I am a specialized in politics. Okay, experienced. So, specialized in experienced in politics. If I send to a sports, I may not give a proper input, right? So you are specialized in some particular area. So you need to, this management need to identify the persons who are specialized in particular or expertise in specialized area. So that is also the management. Okay. So we have some PPT here. So it's so I want to broadcasting. Broadcasting. 6th minute. HR and other media management, right? We are discussing. So the management is defined as a process of planning, organizing, influencing, and controlling to accomplish organizational goal through coordinated use of human resource as well as material resources. So here, so I'll give anyway, you have your textbook and you can read it. So planning here, if you discuss a planning means, so how to get the news. Here we are discussing about media management. Remember that one. So management is different from other production department, management company, for example. Production lo planning ela untundi, resource material nu raw material ela procure చేసుకోవాలి, ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలి, ఎక్కడి తీసుకోవాలి అనేది their planning. Here is the media management. So planning here means content type nu planning ఎలా చేసుకుంటాం మనం. How do we get a particular topic మీద how we are going to collect the information and how we are going to plan our news bulletin or newspaper today. Okay, half an hour bulletin kaavachu, 1 hour kaavachu, and day mottham influence. So planning is important. Okay, for in the any news channel or newspaper, there will be a core team అని ఒకటి ఉంటుంది. There is a core team. This core team will plan for the that day activities. That means what type of content we need to give. And the topic agenda, do you remember this agenda setting and oka theory ఉంటుంది, agenda setting. They set the agenda for the day. Okay, ee roju we need to collect this type of stories, or we need to focus on this particular point, angle. That planning goes the management.
And organizing, for that we need to organize. So everni ekkadiki send cheyali, who will be the expert, who will get the particular information anedi, this organizing. Influencing also, see for example, there are 10 reporters. Okay, for example, assume there are 10 reporters. So 10 reporters need to work. So if they are not enthusiastic in getting the information, this bureau chief or senior reporter need to influence the others to work or to get the information properly. Okay, controlling is also, so how to control the limited resources, and we have resources, some resources, for that we need to control. So for example 10 reporters అనుకోండి, 10 ఒకటేకే పంపించకుండా we need to distribute properly గా ఎట్లా మనం we can use these 10 reporters is also controlling. So all these are using to accomplish the organizational goal. So with the help of human resource means persons and as well as material. This is the management. Okay, it's the same. Okay, this management goals may be short term or long term. Okay, so for example, in a media, if you take media, so they plan for that day itself and next week, total week. Okay, they plan for the day news as well as weekly news. At a weekly, for example, today is the Saturday, and Monday, basically week begins in any channel in the Monday onwards. Monday one program untunde, they decide for the next 1 week programs. Okay, Saturday this program should be telecasted, Friday this program. Okay, or sometimes we get inputs means Friday we have a meeting, public meeting ankodi. For that also we need to plan. Okay, that comes under the media management. Okay, and the management is also competencies and skills which are crucial to technical skills, maybe human resource skills, conceptual skills, financial or marketing or technical. So if you discuss this one, the competencies and media, their example, editorial. So here, if it is take example, any production house, I mean production means this manufacturing unit. So their ultimate product is one product. Maybe it may be any manufacturing unit. Take example. So batteries. Take any battery. So nowadays EV vehicles are the rampant. So batteries is their product. Batteries. Okay, for that they need to get the raw material, they need to manage, they need to coordinate with other departments. Ultimately their product is the battery, right? Here in the media organization, what is our ultimate output or ultimate product is the content మనకు కావాల్సింది. Maybe it may be telecasted in TV or it may be printed on the newspaper. The content is the here మన output product. Okay, so this content, so what are the subgroup core competencies? Content sourcing is the one competent. Content sourcing is, so we have a different, see, we have a large number of content. Okay, if you search open a Google, you will find a lot of content, lot of videos, out of which we need to select one. Right, content sourcing is also important. Or you are getting source. Again, see, nowadays TV channels are relying on this social media. Sometimes, if there is a trending on social media, some topic is trending, so that will become a news for this television also.
You observe this one. Sometimes you see some social media trending that will become a content for the news channels. Sometimes we need to source the content from outside, or sometimes we need to create. So in the previous class also we discussed the news agency. News agencies will source the content to the news channels or newspapers. Okay, or else we need to create our own content. So this quality should be there, as well as the product development. Here the product development is, so we need to rewrite the content, right? We got different information from the content sources, as well as we created something. So we need to product redevelopment. So fit into our channel agenda. Okay, content product development, here it is. Our product, ultimate product is a content, right? It's not a manufacturing some batteries or manufacturing some items or mobile phones. So its ultimate product is content. So for that, either you may get it from the sources and different sources, or you may be created your own content. So TV channels rely on this content sources like agencies, and they have their own content creators. That means here content creators here means reporters. Okay, and product development is sub editors will develop the product. So they get content from the sorry. Okay, promotion. See, we have a content. If you find a TV channels, you will get a promotion. Promotion means we need to promote our content. See, for example, coming up in a channel, 7 o'clock program ఉంటుంది, coming up వస్తుంది ఒకటి 7 p.m. Okay, see you. We call it as the coming up. Or 9 p.m. some interesting story అని promote చేస్తూ ఉంటారు. Right? That is also important. And cross media utilization. See, for example, this promotion is advertising your content. Okay, so this one is cross media utilization means you have a see, for example, take an example Inadu or Sakshi or ABN Andhra also, because once they get the information from one source related to any topic, sorry, any one case related to one case, XYZ case anukondi. So they may use this story in newspaper as well as in TV, or sometimes web channel also. They have online web portal, the same content in a different platforms. Cross media, it's called cross media. It may be published in a print paper or TV or cross website, online websites. Okay, that should be is one of competencies. And technology. So how we are using the technology? See, in the early 10 years back, if you want to send a video clip from rural area to the channel, so that time that reporter has to travel to the district headquarters, and from there you need to insert the cassette or chip into the particular device, and that he will inform the studio or office, and will alert that, and he plays, and this person in the studio will copy that clip. Nowadays, just you can send it to your video in the WhatsApp or Telegram, or sometimes if it is a large file, we'll use it or we transfer like video sharing apps. So that is the technology. So earlier in either they will use OB vans. OB vans తెలుసు కదా, one big van reaches the particular position place,
and they will transmit the signals from place, that scene, and wherever anything happen, from that place to their TV channel. OB1s, outer broadcasting ones. It is OB1 means outer broadcasting one. So ఇప్పుడు అంత టెక్నాలజీ అవసరం లేదు. OB1s not required now. Just you can, if you find any information, just you can type on your mobile and you can send. Or if you find any video is important to which has a news value, just you can shoot and send it to your channel directly with the mobile. So that is the technology. The earlier it was not possible, because if you find any important event, you need to have a camera. So with that camera you need to shoot, and you come back to your headquarter and send that clip to the news channel. That was the process earlier. Nowadays it is with the technology, just whenever you find the important news, or you can just type and send to the clip. That was the advantage. This management, how you are utilizing the technology. Okay, what is? Okay, next. So human resource is the very important in any organization. So it's like functions as any other organization. Media HRM department is also function size any other department in any organization. So it's the basic functions. Staffing, that means recruitment and selection, dismissal, anything is also the part of HRM. Orientation. So we need to give orientation to the employees, new employees, or you need to connect. For example, if you want a teamwork, so this HRM will assign the task to one person and another person, and they'll make a one group and special programs. Okay, in a new channel, they want to a story on a particular topic here. So HRM is sorry. See, orientation means here in media HRM lo, orientation means same avutundi. For example, I am working as a sub-editor, and you are working as a sub-editor, and one more person is working a sub-editor. So our main duty is sub-editing. Sub-editing means copy-editing, or you get a report from the reporter, you will read it and fit into your space. Here space may be newspaper or news channel. So sometimes this HRM will assign a special task to us. So they will make us a group and they will give us some task. So we three people will work together to achieve that goal. That is done by this HRM department. Okay. And training is also important. So whenever there is a new technology or advanced technology, so we need to change from the older technology to new one. So we need to train your employees. Okay, development, training and development, and compensation. Compensation whenever it is related to financial aspects. Sometimes if you work hard, you need to get some benefits. That means bonus or something, awards, rewards. If you did a so that is the work of HRM department. And health insurance, health risk, health related is also task of the human resource HRM department. So these are like any organization. Like take an example of any organization, HRM is the same. HRM is the same for okay, HRM is the same. So their main task is staffing, orientation, training,
and development, compensation, safety, and health. So also employee relationship. Okay, employees, how you are communicate. So sometimes we'll see the weekly meetings or weekly gatherings, or monthly, sorry, maybe not be weekly, monthly or yearly gatherings to strengthen the employee relationship, right? This HRM will organize the meetings or gatherings. Okay, and every organization has HRM as well as a financial. Financial means just not only organizing the human resources and physical resources. It is also important to organize the funds. Okay, so it may be related to financial MGNT is is to మనం ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తున్నావు ఎక్కడ బయలుదేరినప్పుడు ఫోన్ చేయవా దగ్గర నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు ఫోన్ చేయవారా వస్తున్నావు సరే నేను క్లాస్లో ఉన్నా క్లాస్ నీకు ఫోన్ చేస్తాను అక్కడే ఉండు sorry. So one is planning. Here also planning. Every organization need to plan. Every department, it may be HRM or it may be financial, it may be strategic department or any organization. First, they need a planning. Organizing is the same. How you are organizing your resources or financial resources. And next one, directing. How you are going to directing your resources, where you are utilizing your resources. And fourth one is the controlling. Same as a HRM also. In the HRM also, we use this planning and organizing, directing, and staff. So there, the staffing is another task here. So planning, organizing, and directing your resources and controlling also important. How your financial finance use to get or achieve your task or your goal. How you are going to utilize your financial resources to achieve your task is the important function of this financial management. So it is the same like any organization. So same media organization and difference with the organization. So it's their main task is optimum. So we need to, with the limited resource, we need to optimum use of resources, everything with the least. So whenever it is possible, with the optimal resources, we need to achieve our goal. This is the important. So also for this we have a financial HRM. First HRM and financial and strategic management is also important. Strategic management is, so whenever unforeseen things happen or you are expecting unforeseen things, so for that we need to tackle that problem. So some strategic department. So here in the, so if it is a any production house, so it may be different. But here in a media management, here unforeseen is nothing. So unforeseen means, so for example, Amanda, so something is a tufan. So for that, how we are planning for the, see, we have a 10 reporters in the earlier we said discussed 10 reporters. So 10 reports are stationed. So for example, this tufan,
Okay, now is the coastal Andhra. Coastal Andhra ki. So for that we require number of reporters to cover in each district or each division also. For that we need to station our reporters at different locations. So itla strategic unforeseen things, whenever unforeseen thing happens, we need to tackle that one. So these strategic management plans for that, how you are utilizing our with the limited resources, how you are going to utilize or how you are manage that, or how you are going to cover that event. This is done by the strategic department. Okay, and the media technology and IT department is also there. So information technology. Here, how you are going to utilize the technology. So how you are, so in the beginning also we discussed. So earlier, what is that? How you are going as strategic identify things and devise the risk management strategy. This is the important. So here the examples are different, but in a media. So if you talk about the media strategic, so here if you include media strategic department is here unforeseen things. So for example, this so what is that? Mandas today's Mandos. So cyclone. So Mandas cyclone lashes TL coast as a Mandas makes landfall. Headline. So in that situation, so we may have only one reporter in Chennai. That means one another state. So for that, what will they do? This, for example, take example or any our Telugu channel, leading channel like NTV, TV9, TV5. So the nearest districts of Andhra Pradesh, reporters will be sent to the location. And it's also called in the beginning we call the staffing. So whenever there is a requirement, we need to distribute our staff to that particular task to cover that particular task. That is comes under the strategic management. Okay, and so marketing is also important. So marketing here, so if it is a channel, so they sell market space in a seconds. So if it is a 5-second ad or 10-second, and based on your content, based on your viewership or readership, you will get the advertisements. For that, you need to market your space. Okay, if you want to space, you need to market. If you so these are related to each other. Okay, your market is your circulation is good, you get a more advertisement. You have more advertisements, you need to increase your margin or you to increase the price. Okay, so this marketing department will see the marketing our space. Okay, this is what HRM and managements in the media. So it's like a same in uh, every production house, manufacturing unit or any company. So same like any other company, media management is also same. So they have their HRM, their strategic, their financial department, their marketing department, their HRM are same. So here the product will be different. If it is a battery making production house, their ultimate product is the batteries. So in the niche channel, our ultimate product is the content. That is the difference. So for that, they use their raw material from different. They procure their raw material from different places. So here we procure our raw material is the content. So it may be sourced from the agencies or our own content creator. That means reporters. Okay, we need to process. They'll process their content, their product, the raw material. Here we'll process our raw material as a content, maybe video or audio or text. We need to
process the content. Ultimate product is the content. Here a news content, or if it is a program, it's the program. So there it is the product, physical product. Here is the content. That is the same. Okay, just I'm giving a brief introduction about this media and management. Okay, HRM and other management in media. So it's like a same. So if you are familiar with the management of any other organization, the next unit. So just I'm giving a brief introduction to all the chapter. We need to complete by tomorrow itself, no? So just I'm giving a brief. So the next topic is broadcasting management. So in the previous class, last week, we discussed about the newspaper structure and newspaper management. So today we'll discuss about the broadcast. Broadcast, it may be broadcasting at a comes radio and TV, film also. So broadcasting, right? So broadcasting is important. So because compared to paper, so it is we need to careful about audio and video, right? So this is the combination of both audio and as well as video. So there is a text. It creates an illusion of presence in the minds of listeners and the viewers, thereby giving the audience quicker understanding of the message. So is the introduction of these things. So there are organized in the beginning. The newspaper also. Just I will give you a brief introduction to. See, this is the broadcasting structure, and just I will give you one picture. Broadcasting, sorry. Broadcasting organizational structure. See, first any channel in the beginning, newspaper, first editor in chief అని చెప్పుకున్నాం మనం. Ramojirao is the editor in chief అని చెప్పుకున్నాం. Here also, so board management or board of directors or board of governors ఉంటారు. So the board of governors are represented by the CMD or CEO, right? CMD or CEO. So for example, in the earlier example, CEO is the boss of the channel. Okay, sometimes chairman is also, sometimes chairman will be. See, for example, TV5, take example of TV5. TV5 has chairman, I don't know, Naidu, BV Naidu, something. Chairman is the top. Okay, then same again, they have HRM, human resource management. Even so, earlier class, I mean in the beginning of this class we discussed. So HRM department is its role is to formulate the policies and recruit the persons, training and staffing and assigning the rules, everything, resource. Whenever there is employees or persons, they need to
by this HRM. It may be administration also. Admin department is called admin. Admin department supports all the departments. Okay. Then program departments. Program. Next, see news department. So you may text or something. Sorry. See. So just to remember this point, the graph you just say we can recap in examination also. HRM. HRM is the one department. It's also called admin. Admin. Then program department. Program. Then news department. Okay. And CA. Current Affairs department. ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది లేకుంటే కొన్ని ఛానల్స్ లో. అండ్ స్పోర్ట్స్. బేసికల్గా స్పోర్ట్స్ అయిన తర్వాత ఇంకొకటి ఏముంటుంది, ఈటీ ఉంటుంది, రైట్? ఈటీ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్. అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఉంటుంది. ఇంజనీరింగ్ sometimes we called IT department or systems department కూడా అంటాం మనం, systems. And training department. Sometimes training departments comes under the HRM also. So basically any channel runs on the income they are getting. So income maybe comes from the subscription. If it is a paper, it comes from the subscription and advertisements. Here is also same, marketing. Okay. Then here I am writing the continuation. Finance department is the another. Okay. And production is also important. I will explain this. Okay. Production తర్వాత the design, makeup, design. Sometimes production comes under this design and also, sorry, presentation. So see, so here under CEO or chairman, there are departments. Any departments in the beginning, in the news channel also, sorry, newspaper also, editorial department and administrative department. చూసాం కదా, ఎడిటోరియల్ ఎవరెవరు ఉంటారు అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎవరెవరు ఉంటారు. సో ఎడిటోరియల్ డిపార్ట్మెంట్ ఏమో, సో దేర్ మెయిన్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ కంటెంట్. సేమ్ హియర్ admin department is the we look all the persons involved in this person, the responsibility the HRM department, admin department, HRM or admin department. అంటే వీళ్ళకి కావాల్సిన అన్ని ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడింగ్ చేయడం, లేకపోతే స్టాఫింగ్ ని అవన్నీ చేయడం, వాళ్ళకి కావాల్సినవి అన్ని చేసేదంతా HRM. So here HRM is common in any organization. It may be newspaper or news channel also. So program department. See, program department, every channel, sorry, take example of news channel. So news channel also they have a programs. You observed first, if you watch a television for continuous for 2-3 hours, first half an hour they have a news. The second half an hour, for example, ఇది 1 hour అనుకోండి, ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది, ఇప్పుడు 1 o'clock కదా, సరే 12 o'clock 12 PM లో ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ న్యూస్ ఉంటుంది, సెకండ్ హాఫ్ అన్ అవర్ సమ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అబ్జర్వ్, ఇట్ మే బి రిలేటెడ్ టు కరెంట్ అఫైర్స్ కావచ్చు, స్పోర్ట్స్, ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎనీ అదర్ టాపిక్. ఓకే, ఇదేమో దిస్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద న్యూస్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, దిస్ డిపార్ట్మెంట్, దిస్ న్యూస్ పార్ట్, హాఫ్ అన్ అవర్ న్యూస్, అండ్ రిమైనింగ్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంది కదా 1 hour లో, సో that may be filled with the programs. Sometimes special programs కావచ్చు, లేకుంటే editorial programs కావచ్చు. That program అంటే they have their own department. ఈ programs కి they have their own department. అంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఓన్లీ కంటెంట్, అంటే every half an hour they may not submit the program. See, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీవీ 9లో 9 PM 9:30కి ఏమొస్తుంది, 30 minutes ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది కదా,
30 minutes హాఫ్ అన్ అవర్ని ఒక డిపార్ట్మెంట్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఈ 30 minutes ప్రోగ్రామ్ని. అంటే దేర్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ దే డ్యూటీ ఈజ్ టు క్రియేట్ ఏ 30 minutes ప్రోగ్రామ్. అంతే, వాళ్ళు మార్నింగ్ వచ్చిరంటే ఆ రోజు దే డిసైడ్ బై ద టాపిక్, ఆ కోర్ టీమ్ డిసైడ్ ద టాపిక్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ టాపిక్ దే వర్క్ ఆన్ ఎంటైర్ డే. అర్థమైందా? ఈ ప్రోగ్రామ్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే అదే. అండ్ సారీ, సేమ్ వే 10:30 కూడా ఈటీ వస్తుంది. 10:30కి ఈటీ, ఎంటర్టైన్మెంట్ టు నైట్ అని. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ని అనదర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. దే వర్క్ ఓన్లీ ఆన్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఆ రోజంతా వాళ్ళు అదే పని చేస్తారు. ఆ టీమ్ మే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 or 3 persons అంతే. సో ఈ 30 minutes టీమ్ కూడా 2 or 3 persons ఉంటారు. బట్ దేర్ టాస్క్ ఈజ్ టు ఫిల్ దట్ గ్యాప్. అంటే ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ దే నీడ్ టు ప్రొడ్యూస్. ఆ ప్రోగ్రామ్ డిపార్ట్మెంట్ విల్. సో మార్నింగ్ 6:30కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6:30కి స్పోర్ట్స్ బులెటిన్ వస్తుంది. స్పోర్ట్స్ న్యూస్ వస్తాయి. సో దట్ స్పోర్ట్స్ బులెటిన్ హ్యాండిల్ బై దిస్ స్పోర్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్. అర్థమైందా? సో ప్రతి దానికి ఓన్లీ న్యూస్ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రమే దే హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్, మేబీ 15 to 20 ఉంటారు ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఒక దాంట్లోనే. మిగతా ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్, ప్రోగ్రామ్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 5 programs అనుకోండి, 5 programs. సో ఇందులో ఒక 3, ఇందులో ఒక 3, ఇందులో ఒక 3 అంటే ఇండివిజువల్గా దే వర్క్. ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఇలా 2 ఉంటారు, బట్ ఎడిటర్ అంటాడు ఒకడే ఉంటాడు. సో దే మే రిలై ఆన్ దిస్ ఎడిటర్. ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు కదా, 2 persons ఆర్ కంటెంట్ క్రియేటర్స్ అండ్ 1 is ఎడిటర్. ఓకే, సో ఎడిటర్ మే బి కామన్ ఫర్ దిస్ ఆల్ 5 programs. అర్థమవుతుందా? కంటెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూస్ ఛానల్లో ఇన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఆర్గనైజేషన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఎనీ టీవీ ఛానల్, దే హ్యావ్ దీస్ డిపార్ట్మెంట్స్. ఏంటి హెచ్ఆర్ఎం, ప్రోగ్రామ్, న్యూస్, కరెంట్ అఫైర్స్, స్పోర్ట్స్, ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఐటీఆర్ సిస్టమ్స్, మార్కెటింగ్, సారీ ఏంటిది ఇంజనీరింగ్, ఐటీ అండ్ సారీ ట్రైనింగ్, టిఆర్ఐ, ట్రైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్. ట్రైనింగ్ sometimes comes under హెచ్ఆర్ఎంలో వస్తుంది. ఓకే, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్ అండ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ డిజైన్ and distribution. So here here distribution means presentation. So all the departments, so their task is to produce a particular program, a specialized programs. Adoka department work chesthundi. News and every half an hour they need to present. Okay, this department will work only for news, half an hour news every day, every 1 hour, every 1 hour they present their first 30 minutes with the news. So sometimes every fresh news వస్తే అంటే ఏం రావు. మేబీ ఎవ్రీ బులెటిన్ దే మే హ్యాడ్ 1 or 2 ఫ్రెష్ న్యూస్. రిపీటెడ్గా హాఫ్ అన్ అవర్కి మళ్ళీ రిపీటెడ్గా అదే చేస్తారు. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ బ్రేకింగ్ న్యూస్ జస్ట్ దే విల్ యాడ్ న్యూ ఐటమ్. ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఇన్ ద బిగినింగ్ క్లాస్ ఆల్సో ఫీచర్స్ ఎడిటర్, ఫీచర్స్ కరస్పాండెంట్ అని మన రీసెర్చ్ రిపోర్టర్స్. ఫీచర్స్ అంటే ఫీచర్ స్టోరీస్ ఉంటాయి కదా, సమ్టైమ్స్ దే కెన్ యూటిలైజ్ ఎనీ టైమ్. This news kini feature ki difference. What is the difference ante? So feature can be telecast or feature can publish any day. Ade news aithe you need to publish on the same day and the same hour. It is happen anything accident happen in the morning, if you broadcast in the afternoon or evening, so it may not be attack the viewers. So immediacy ani one news value untundi. So if anything is happen, if you telecast or broadcast immediately, that will be attacked the, it's called a news value. It is the immediacy. Immediacy is the one of the news value. Okay, same way news bulletin every half an hour they produce. Same current affairs department. Current affairs department ante it may be one వార్తల్లో వ్యక్తి లేకుంటే వార్తల్లో నేటి వార్తల్లో వ్యక్తి అని ఒక ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది V6 ఇక్కడ సంథింగ్. సో ఆ వీక్ లో లేకుంటే ఆ రోజుల్లో ఎవరైతే పర్సన్, సెలబ్రిటీ కావచ్చు, ఈవెంట్ కావచ్చు, ఆర్ ప్లేస్ కావచ్చు, సో కరెంట్ అఫైర్స్ ఆ రోజు జరిగే డైలీ యాక్టివిటీస్ లో ఇంపార్టెంట్ థింగ్
write the story on particular topic ఆ రోజు సంబంధించిన అది కరెంట్ అఫైర్స్ డిపార్ట్మెంట్. అంటే పర్టికులర్ డే ఆ రోజులో ఇంపార్టెంట్ ఏదనుకుంటే దాని మీద దే విల్ రైట్ ఏ స్టోరీ అండ్ దే విల్ ప్రొడ్యూస్ ఏ ప్రోగ్రామ్, హాఫ్ అన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. ఇది కరెంట్ అఫైర్ డిపార్ట్మెంట్స్. స్పోర్ట్స్ ఐ సైడ్ ఎర్లియర్. సో స్పోర్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్ దే ఎవ్రీ డే usually any news channel has a two news bulletins, morning and evening. So for that they produce the news content. ET is also morning and evening. So related to entertainment, maybe cinemas, TV stories, okay, entertainment stories. And IT department is the I will look after all the systems, and if it is there any technicalities or information computer related problems, they will be the responsible. IT department is the responsible. Or if we require anything, they will arrange. I want a computer with so and so specifications. So that responsible we look after by this systems department. Training department comes under the HRM. HRM department is the sole responsible of training your employees. Okay, marketing. Marketing is in the newspaper. They want to sell the space. Here they want to sell the in a seconds at the time. If 10 seconds they charge one rate, and 20 seconds they charge, or 30 seconds advertisement they charge another rate. So we need to sell the time here. Okay, so marketing department. So in the marketing a subscription of newspaper చేసాము. So we need to get a new subscribers. Okay, whether the paper are reaching the subscribers or not, all the tasks done by the subscription department as well as the marketing department. If circulation is also, so they will monitor, marketing department will monitor the circulation. ఇంతకుముందు క్లాస్ ఎందుకంటే if there is a decline in the subscribers, okay, so we need to study the market, why the decrease in the subscription. So for that they need to improve the subscription rate. Okay, పేపర్ చదివే వాళ్ళు తక్కువ అనుకో, ఎందుకు తగ్గుతున్నారు, అకార్డింగ్ టు దట్ we need to manage. ఇంకోటి దిస్ లింక్ టు ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్. If there is a 20 example చెప్పాను కదా, 24 lakhs circulation ఉంటే, if the circulation decreases to 23 lakhs, so according to that we need to print only 23 lakhs papers. Okay, if the subscription increases 24 to 25, we need to increase the printing. Here is also same. So people meter or audio meter అని ఉంటుంది. people meter. So it identify the programs this households are watching. మనకు bark ratings అంటే కదా, bark ratings, bark ఆ ratings based on TRP ratings, why our channel ratings are coming down. Next, finance department is the who supplies the financial aspects and who monitor the financial inflow and outflow. How we are getting the income, how we are spending our income to meet our requirements. So financial department is the sole responsibility. And so for example, production department. So production department comes with all this in a single roof. Production, design, presentation, okay, and makeup, they have their own departments. So all comes under the production. So once the product is ready, so here see this news department, current affair department, sports department, ET, they all are making the content, but they are not transmitting or broadcasting. Just they'll prepare a content for half an hour. So this production department is the responsibility to broadcast that content. And for that they need to have a one presenter undali kada, anchor, okay, with the coordination with the presenter, and we need some makeup and some designs. Okay, with all these things their product will be telecast. This is the functioning of
broadcasting organization structure. This is the structure. In the beginning of newspaper structure lo editor untadu, bureau. So here ఈ program news ఉంది కదా, again this the news లో they have bureau chiefs ఉంటారు, copy editors ఉంటారు. Again copy editors, they will get the news from different sources and they will make a copy. And editors, video editors, they also get the copy means text as well as video. So they need to combine with the audio, with the text to the audio to the video. All sometimes we may need to edit, include all these three elements. So this is what happens in any organization. And training department is also comes under the HRM. So we discussed it, this one. Anything else? Some issues. What are the one more topic is issues of the broadcasting management. Issues. Same issues ఉంటాయి. Issues. So globalization, with the emergence of globalization, what happened? Globalization కాకముందు just 1 or 2 channels ఉండేది. Now you can access number of channels. If you are paying, if you pay for more, you will get a number of channels. America ఏ channels ఉన్నాయి అన్ని you can watch it in India. Sir, after globalization, even the news also went global. Yeah, you will getting news from different sources. అంతకుముందు ఓన్లీ 90s లో అసలు ఛానల్స్ లేవు. ఓన్లీ దూర DD was the only source. Okay. After globalization, you will have a number of new channels, right? So same way, it issues. So ఇంతకు ముందులా ఇప్పుడు, so if you are confined to a content, so people అంటే ఇట్స్ ఏ ఆడియన్స్ సెగ్మెంటేషన్ అంటారు. అంటే స్మాల్ స్పైస్ ఆఫ్ ఇది ఉందనుకోండి, దీస్ ఆర్ ద ఆడియన్సెస్. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ ఛానల్ ఉందనుకోండి, ఓన్లీ వన్ ఛానల్, సో ఆల్ ఆడియన్స్ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ షో ఆర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ 2 ఛానల్స్, ఏమవుతుంది? ఈ సెగ్మెంటేషన్ అవుతుంది. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 3 ఛానల్స్ ఆర్ 4 ఛానల్స్, అంటే మేబీ ది సెగ్మెంటేషన్ మేబీ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 50% సమ్టైమ్స్ ఇట్లా కావచ్చు, అంటే 30% and 70% or 50%. Okay, or sometimes 3 channels అయితే again will distribute. Sir, even number of channels ఉంటే కూడా అది న్యూస్ అనేది కూడా కరెక్ట్ రావడం అవుతుందా అట్లా? Competition. See, for example, again, so in the beginning class we discussed ఏంటంటే దేర్ యాంగిల్ ఉంటుంది కదా, మేనేజ్మెంట్ పాలసీ మేకింగ్ అండ్ బిగినింగ్ లో చదువుకున్నాం కదా మనం. పాలసీ ఉంటుంది, ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ పాలసీ. సో మనం పలానానే చేయాలి అంటే, మనం పలానా పార్టీకి ప్రోగా వాళ్ళ చేసే ప్రో చేయాలి, లేదంటే పలానా దాన్ని మనం అగనెస్ట్ గా వేయాలి. ఇది అనేది పాలసీ మేకింగ్ లో ఉంటుంది. సో కరెక్ట్ వస్తున్నాయంటే ఎక్స్క్లూడింగ్ ద పాలిటిక్స్ మిగతా చూస్తే మనకు అన్ని ఛానల్స్ సేమే ఉంటుంది. అంటే కంటెంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ సోర్సెస్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ TV5 ఈటీవీ ఒకటి ప్లస్ అండ్ దిస్ జగన్ ఛానల్ సాక్షి ఇస్ అనదర్ ఛానల్. దిస్ పాలసీ, వాళ్ళ థాట్ ఆఫ్ థింకింగ్ మనకు ఉంటుంది, జెన్యూన్ అయితే రాదు. సో మేబీ TV9 జెన్యూన్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఐడియా, బట్ see this is based on policy only. Policy of కంపెనీ పాలసీ అని బిగినింగ్ లో వేసుకున్నాం. పాలసీ ఫార్ములేషన్, కంపెనీ పాలసీ వేసుకుంటాం, పాలసీ ఫార్ములేషన్ ఉంటుంది. ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ దేర్ పాలసీస్, మనం కొన్ని ఛానల్స్ దే ఆర్ అగెన్స్ట్ ద ఉంటాయి కదా, ఆస్ట్రాలజీ అది ఇది అని అగెన్స్ట్ ఉంటాయి కొన్ని, అంటే విచ్ ఆర్ నాట్ ప్రూవెన్. ఓకే, విచ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ బిలీఫ్స్. సో దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టెలికాస్ట్. అది పాలసీ ఉంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ పాలసీ ఉంటే ఆ పాలసీని సమ్ ఛానల్స్ కార్పొరేటైజేషన్ అని మనం చేసుకున్నాం కదా, కార్పొరేటైజేషన్ చేయాలని కొన్ని ఛానల్స్ దే ఆర్ వెరీ, అంటే వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ అనే యాంగిల్ చూపిస్తాయి. కొన్ని ఏమో సోషలిజం మీద చూపిస్తాయి.
సో సోషలిజం అంటే everyone is equal access to the resources అని. ఓకే, ఈ కొన్ని ఛానల్ దేర్ పాలసీ, based on their policy only the channels are showing the content. So what happens? So globalization తర్వాత సో ఆడియన్స్ సెగ్మెంటేషన్ వచ్చేసింది. అంటే యూ హ్యావ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ బట్ లిమిటెడ్ ఆడియన్సెస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఉన్న ఆడియన్స్ని వి నీడ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ఆర్ వి నీడ్ టు సెగ్రిగేట్. ఓకే, విచ్ ఈస్ లీడింగ్ ఛానల్ అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత లీడింగ్ ఛానల్ ఆక్యుపైస్ ద 50%, దెర్ ఇస్ అనదర్ ఛానల్స్ అనుకోండి, దే ఆక్యుపై 20%, 10% ఆర్ 9%, 1% ఇట్లా ఆక్యుపై చేస్తుంది ఆడియన్స్ని. ఇట్స్ కాల్డ్ ఆడియన్స్ సెగ్మెంటేషన్ అంటారు. ఆడియన్స్ సెగ్మెంటేషన్ మేబీ. సో ఇది పాసిబుల్ ఎట్లా అయింది అంటే గ్లోబలైజేషన్. సార్ గ్లోబలైజేషన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే యూ ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద డిఫరెంట్ కాంటెంట్, అంటే ఆడియన్స్ చాయిస్ ఇస్ ఇంక్రీజ్డ్. అంతకుముందు డీడీ ఒకటే చూడాల్సి వచ్చేది, అది కరెక్టా తప్పని మనకు తెలియదు. కానీ నౌ యూ హ్యావ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్, 20 ఆఫ్ ఛానల్స్. సో డైరెక్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు బీబీసీలో ఒక స్టోరీ వచ్చింది అనుకోండి. సో ఏం చేసేవాళ్ళు మన వాళ్ళు, ఆ బీబీసీ స్టోరీని కాపీ చేసి అంటే తీసుకొని, సో బీబీసీలో ఇట్లా వచ్చిందని ఇలా ఓన్ వెర్షన్లో దాన్ని ప్రజెంట్ చేసేవారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ నౌ ఆ స్టోరీ మీకు నచ్చింది అనుకోండి, బీబీసీలో వచ్చిన స్టోరీ తెలుగు ఛానల్ వాళ్ళు దాన్ని ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ అగైన్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాచింగ్ దిస్ మోడిఫైడ్ స్టోరీ యూ కెన్ యాక్సెస్ ద డైరెక్ట్ ఫ్రమ్ ద బీబీసీ కదా. నౌ ఇట్ ఇస్ అ పాసిబుల్ కదా. ఇప్పుడు బీబీసీలో వచ్చిన స్టోరీని వీళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు మనకు చెప్పే కంటే మనమే డైరెక్ట్ బీబీసీ ఛానల్ చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ అనేది, సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్ ద గ్లోబలైజేషన్ ఆఫ్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్. సో ఇక్కడ చాయిస్ ఇస్ చాయిస్, ఆడియన్స్ కి చాయిస్ పెరిగిపోయింది, దే కెన్ యాక్సెస్ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్. అండ్ అదర్ ఇష్యూ ఇస్, ఇది ఆడియన్స్ సెగ్మెంటేషన్ వన్ థింగ్. కన్వర్జెన్సీ is the another task. So advantage of convergence is, so see మనం ఒక స్టోరీ చెప్పాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అమాండస్ సైక్లోన్ ఇస్ హిట్టింగ్ ద చెన్నై తమిళనాడు అనుకోండి. సో ఎర్లియర్ ఏమైందంటే దే హ్యావ్ వన్ రిపోర్టర్, ఈనాడు రిపోర్టర్ అక్కడ ఉండేవాడు. ఎగ్జాంపుల్ అజ్యూమ్ ఈనాడు రిపోర్టర్ ఇస్ దేర్. ఈ రిపోర్టర్ పంపిస్తే జస్ట్ దే విల్ సెండ్ ద ఫొటోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద టెక్స్ట్ టు ద ఈనాడు. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఈ ఒక్క రిపోర్టరే అండ్ మళ్ళీ ఇంకోటి ఏమైందంటే ఛానల్ ఉంటే వీళ్ళకి ఒక రిపోర్టర్ ఉండేది, ఒక వీడియోగ్రాఫర్, ఇద్దరు ఉండేది. ఇప్పుడు ఏమైంది, సో ఈనాడు అండ్ ఈటీవీ ఆర్ బోత్ ఆర్ ఫ్రమ్ సింగిల్ ఆర్గనైజేషన్, ఒకటే రిపోర్టర్ పంపిస్తారు, రిపోర్టర్ ఆర్ వీడియోగ్రాఫర్. So this reporter sent a copy to ఈనాడు as well as ఈటీవీ. అండ్ ఈటీవీ వెబ్ ఆన్లైన్ వెబ్ ఉంది కదా, ఆన్లైన్ ఈ పేపర్, దానికి కూడా పంపిస్తారు. ఆర్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఈ షార్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మెసేజింగ్ సర్వీస్ అనుకోండి, న్యూస్ మెసేజింగ్ సర్వీసెస్, సో దాన్ని కూడా పంపిస్తారు. దిస్ ఈస్ ద కన్వర్జెన్స్. అంటే డిఫరెంట్ టెక్నాలజీని దే ఆర్ యూజింగ్ టు యూటిలైజ్ ద సేమ్ కంటెంట్. ఇంతకుముందు ఇదేముంది, ఛానళ్ళలో పంపిస్తే ఛానళ్ళలో వాడుకుంటే వాళ్ళు కంటెంట్, ఐ మీన్ న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు పంపిస్తే న్యూస్ పేపర్లో వాడుకుంటుంది. ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా మెర్జింగ్. ఓకే, ఇట్స్ ద కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్. దిస్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. ఇట్ మే బి అండ్ ఇంకొకటి అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ 4G వచ్చిన తర్వాత, 4G టెక్నాలజీ. సో యూజీసీ ఎక్కువైపోయింది. యూజీసీ మీన్స్ యూజర్ జనరేటెడ్ కంటెంట్. ఇంతకుముందు ఓన్లీ రిపోర్టరే పంపిస్తే అదే స్టోరీ అయ్యేది, రిపోర్టరో లేకుంటే స్ట్రింగరో పంపిస్తే స్టోరీ అయ్యేది. నవ్ డేస్ సో యూజర్స్, మనం తీసిన ఒక మంచి ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అనుకోండి, సంబడి హాజ్ వీడియోగ్రాఫ్ దట్ ఈవెంట్ అండ్ సెంట్ టు ద ఛానల్. ఆ ఛానల్లో దాన్ని ప్లే చేస్తారు డే అంతా ఎక్స్క్లూజివ్ అని వేసుకుని. దట్ మీన్స్ యూజర్ జనరేటెడ్ కంటెంట్ ఇస్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ఇట్. అర్థమైంది ఇది ఇట్స్ కాల్డ్ మనం అనే సిటిజన్ జర్నలిజం, యూజీసీ, యూజర్ జనరేటెడ్. అంటే యూజర్ ఈజ్ సమ్ టైమ్స్ హీ మే బి ద
viewer to your content, or sometimes he may be a generator to your content, generator of your content. ఈయననే జనరేట్ చేస్తాడు, ఈయన కన్జ్యూమ్ చేస్తాడు. This is the advantage of issues in broadcasting journalism. Okay, so these are issues. So anyway, you have a lot of access to different channels. Okay, you can decide which type of content you need to watch. Earlier ఒక ఛానల్ ఉంటే వాడు ఏది ఇచ్చినా అదే చూడాల్సి వచ్చేది. Nowadays you have a choice. You can watch, or you can mute your channel, or and you can change the channel also. That you have nowadays. So with this, just I'm concluding. Okay, just another work. Okay, thank you very much. Okay, sir. Thank you.